On lui a passé la question que tout physicien redoute. Richard Feynman, l'un des esprits les plus brillants du XXe siècle, a été interrogé sur Dieu, et sa réponse a surpris tout le monde. Pas parce qu'elle était provocante, pas parce qu'elle attaquait qui si soit, mais parce qu'elle était d'une honnêteté brutale, d'une nuance que personne n'attendait d'un scientifique de cette envergure. Pour comprendre pourquoi cette réponse a secoué autant de monde, il faut d'abord comprendre qui était Feynman. Richard Feynman n'était pas un physicien ordinaire. Prix Nobel de Physique en 1965 pour ses travaux sur l'électrodynamique quantique. Il était aussi l'homme qui a résolu l'énigme de la navette Challenger, le joueur de bongos qui improvisait des rythmes cubains dans des bars de la nuit, le professeur capable de traduire les mathématiques les plus abstraites en langage de tous les jours. Feynman datastate le dogme sous toutes ses formes. Il datastate les affirmations sans preuves, les certitudes immérites, les autorités qui exigent l'obéissance intellectuelle. Sa devise, si aider le doute. Le doute productif, celui qui pousse à chercher, à vérifier, à ne jamais s'y satisfaire d'une réponse trop simple. Alors quand on lui a demandé s'il croyait en Dieu, ce que le connaissant est attendant à un non catégorique. Un assez convaincu, voilà ce que beaucoup voient en lui. Mais c'est là que la surprise commence. Feynman n'a pas dit non, il n'a pas dit oui non plus, il a fait quelque chose de beaucoup plus dérangeant. Il a refusé de simplifier. Dans une interview célèbre, il a expliqué que le problème avec la question de Dieu, c'est qu'elle présuppose une définition que personne ne peut vraiment justifier. Qu'est-ce que vous entendez par Dieu, demandait-il. Parce que si vous parlez du Dieu qui crée l'univers en 7 jours, celui du livre de la Genèse, il disait ouvertement que les histoires religieuses lui semblaient incohérentes entre elles, que chaque culture avait sa propre version et qu'elles ne pouvaient pas toutes être vraies en même temps. Dès son enfance, il avait remarqué cela. Différentes personnes lui racontaient des récits différents sur l'origine du monde, et chacun affirmait détenir la vérité unique. Le jeune Feynman avait compris quelque chose que beaucoup d'adultes refusent d'admettre. Si plusieurs récits s'y contradisent, et que chacun prétend être le bon, la prudence intellectuelle exige de doubter de tous. Mais là où sa pensée devient fascinante, c'est dans la seconde partie de sa réponse, parce que Feynman n'a jamais dit que l'univers était dépourvu de mystère. Au contraire. Il parlait de la nature avec une révérence qui ressemblait étrangement à ce que certains appellent la foi. Il disait que la beauté d'une fleur, la structure d'un atome, la danse des particules quantiques, tout cela le remplissait d'un émerveillement profond. La différence c'est que pour lui, cet émerveillement n'avait pas besoin d'un créateur pour exister. Il n'avait pas besoin d'une explication surnaturelle pour être légitime. L'univers était assez merveilleux tel qu'il est. Et c'est exactement ce qui a surpris tout le monde. Les croyances attendant à ce qu'un scientifique de ce calibre rejette toute spiritualité. Les athées attendant à ce qu'ils rejoignent leur camp avec fracas. Feynman n'a satisfait personne. Il a refusé d'être classé. Il a dit en substance, je ne sais pas s'il existe un Dieu au sens traditionnel, et je ne crois pas que cette question ait un sens scientifique. Mais je sais que l'univers est infiniment, plus étrange et plus beau que tout ce que nos religions ont imaginé. Cette position, si refuse de choisir entre le oui et le non, cette honnêteté radicale qui refuse de prétendre savoir ce qu'on ne sait pas, c'est peut-être la chose la plus courageuse qu'un scientifique puisse dire sur le sujet. Parce que le monde vieut des certitudes, les humains violent quand leur dit qui raison. Feynman leur a répondu, la question est mal passée, et dans cette réponse inconfortable, dans si refuse de simplifier ce qui est complexe, réside tout la puissance de la pensée scientifique. Feynman ne vous demande pas de penser comme lui, il vous demande de penser, tout simplement. Si ce genre de réflexion vous intéresse, abonnez-vous à bongos et bosons. On explore la physique là où elle croise les grandes questions, sans dogme et sans tabou. Et si vous avez une opinion sur la réponse de Feynman, laissez-la dans les commentaires. C'est un débat qui vaut la peine d'être eu.